Selamat malam semuanya. Apa kabar? Christoph, Esther, Ira, dan Iva. Semoga kalian sehat selalu ya. Kita belajar lagi di BIPA A2 bareng Ibu Fitri nih di sini. Di BIPA A2 ini kita sudah masuk unit 8 ya. Unit 8 ini kita membahas tentang jenjang pendidikan di Indonesia, or in English, the educational stage in Indonesia. Do you want to know more? Let's go. Jenjang pendidikan di Indonesia, or educational stage in Indonesia, the most important is there are 4 ya, ada 4. Jadi wajib belajarnya ada 4. Yang pertama, the first is PAUD, or we can say pendidikan anak usia dini, preschool, by the age of the kids 4 years, dengan usia anak 4 tahun. Setelah itu ada taman kanak-kanak, or kindergarten, by the age of the kids 5 until 7 years. Kemudian ada sekolah dasar atau disingkat SD, by the age 7 sampai 12 tahun dengan jenjang 6 tahun with the duration 6 years. Sekolah dasar ini like primary school or elementary school ya. Kemudian ada sekolah menengah pertama atau SMP dengan jenjang 3 tahun by the age of the student 12 until 15 years old. Kemudian yang terakhir SMA, sekolah menengah atas, or senior high school, or SMK, vocational school, with the duration 3 years by the age of the students 15 to 18 years old. This SMA or SMK, they are in the same stage. The student after graduate from sekolah menengah pertama or SMP, they can choose, mereka bisa memilih will continue ke SMA or SMK. But in SMK usually there are some department seperti like hospitality department, food and beverage department, and automotive department. Okay, is it clear? Next, di sini kita membaca teks ya. Ada sebuah teks yang berjudul Jenjang Pendidikan di Indonesia. Mari kita baca sama-sama dulu ya. Mira adalah siswa kelas 3 di SD Bintang Kejora. Usia Mira 8 tahun. Setiap hari Senin dan Selasa, Mira pergi ke sekolah dengan seragam warna putih merah. Mira punya 2 kakak, namanya Kak Putri dan Kak Adit. Usia Kak Putri 12 tahun. Kak Putri bersekolah di SMP Nusantara, kelas 7. Seragam Kak Putri berwarna putih biru. Kak Adit adalah kakak Mira dan Kak Putri. Usia Kak Adit 17 tahun. Ia bersekolah di SMA Bakti Nusa kelas 12. Seragam Kak Adit berwarna putih dan abu-abu. Anak-anak Indonesia wajib belajar selama 12 tahun. Mereka wajib belajar di sekolah dasar selama 6 tahun, di sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Setiap akhir semester, semua siswa pada semua jenjang pendidikan menerima rapor. Any question from this text? So this text
tell us about Mira and her older sister named Putri and older brother named Adit. Putri is in 7th grade or class 7 of the junior high school, and Adit in senior high school in 12th grade. In Indonesia, the student must get education until 12 years, start from elementary or primary school, junior high school, and senior high school. Okay, any question? After you read the text, please answer the question below. Number 1. Sebutkan jenjang pendidikan di Indonesia dari tingkat paling dasar. Mention the educational stage in Indonesia from the basic or from the lowest class. Kemudian number 2, berapa usia Mira ketika ia masuk SMP? How old is Mira when she entered or continue to junior high school? Kemudian, pada jenjang pendidikan apa Mira bersekolah ketika usianya sudah 16 tahun? Okay, number 3. In what stage of educational is Mira when she is 16 years old? Clear? Kemudian nomor 4, jelaskan mengapa wajib belajar di Indonesia 12 tahun. Explain why the student in Indonesia must get education until 12 years. Kemudian nomor 5, kapan para siswa menerima raport? When the students get the report book. Oke ya. Jangan lupa kerjakan, jawab pertanyaannya di Microsoft Word, kemudian dikumpulkan di Ikhmi Indigos. Baiklah, setelah menjawab pertanyaan, mari kita menulis ya. Kalian harus menuliskan cerita tentang sekolah di negaramu. Kamu bisa menceritakan hal-hal berikut dalam tulisan itu. You have to tell about the educational in your country, and you can tell about berapa lama siswa di negaramu belajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. How long do the student in your country study in elementary school, junior high school, and senior high school? Kemudian nomor 2, apakah mereka wajib memakai baju seragam ke sekolah? Do they have to wear a uniform to the school? Nomor 3, pukul berapa siswa SD, SMP, dan SMA di negaramu masuk sekolah dan pukul berapa pulang sekolah? What time do the student start study in elementary, junior high school, and senior high school, and what time they have to finish their study in each of these stage? Kemudian nomor 4, bulan apa siswa SD, SMP, dan SMA di negaramu harus masuk sekolah? In what month the student in elementary school, junior high school, and senior high school in your country have to enter the school? Kemudian, bulan apa siswa SD, SMP, dan SMA di negaramu libur sekolah? In what month do the student in elementary school, junior high school, and senior high school have holiday in your country? Any question? Okay, you can message me ya. Next, menyimak atau listening. Please click the website to listen the audio, the
dialogue. Kalian bisa klik alamat ini ya untuk mendengarkan dialog dan menjawab pertanyaan ini. Oke ya. Ada pertanyaan? Ibu tunggu jawabannya ya. Nanti Ibu periksa di IKMI Indigos. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa always study from home. Don't go anywhere until the condition is going to be better. Okay. Don't forget, always pray and keep healthy and happy. Bye, sampai jumpa. Terima kasih.